Bone marrow is the soft sponge-like tissue found within the bones of our body, which contain immature hematopoietic cells, which are the blood-forming cells. These cells mature to form the oxygen-carrying red blood cells, the infection-fighting white blood cells, and the clot-forming platelets. In certain disease conditions, what happens is that some of these cells fail. So when the bone marrow fails to perform its function, we lose our ability to fight diseases. Bone marrow transplant as a therapeutic modality has been used in the treatment of malignant diseases like leukemia, lymphomas, and myelomas, and in non-malignant conditions as well. Conditions like aplastic anemia and thalassemias are also treated. Bone marrow transplantation or peripheral blood stem cell transplantation, which is used synonymously, is the process of replacing diseased or dysfunctional cells of the bone marrow. The source of these cells which are used in bone marrow transplantation come from either the bone marrow itself or from the peripheral blood stem cell pool. There are three types of transplant. One is the MYELOABLATIVE bone marrow transplant, which is commonly used. In some situations, we use a terminology called reduced intensity bone marrow transplant, where we use lesser doses of chemotherapy and or total body irradiation than what is used in the former situation, and this is called as a mini transplant. In such certain situations, especially when we encounter elderly patients, we may not use a conditioning therapy and we may just go in with conventional therapy followed by a transplant, and this is a new form of treatment which is called as microtransplant. There are two types of transplants: autologous transplant and allogenic transplant. When we use the patient's own bone marrow stem cells to rescue him from the effects of high doses of chemotherapy given to treat his cancers like lymphoma or myeloma, we call this process as autologous bone marrow transplant. Allogenic bone marrow transplant is a situation where the patient himself has got diseased bone marrow cells or dysfunctional bone marrow cells, and that has to be replaced from a healthy donor, which would mean another human being. When we use a donor who would be an identical twin, it is called as a SYNGENEIC transplant. All other transplants are broadly called as allogenic transplants. When it is from a related donor and he is completely matched with the patient, it is called as allogenic matched related donor transplant. Whereas when it is an unrelated donor, which happens in many situations, we call it as matched unrelated donor transplant. When we don't have unrelated or related matched donors, we also do a type of transplant called as mismatched or haploidentical donor allogenic transplants. Occasionally, we take even the umbilical cord blood stem cells collected from babies during childbirth, and this is called as an umbilical cord blood stem cell transplant. We have an exceptional team of highly experienced oncopathologists. Our laboratory, one of the most advanced facilities of its kind in Kerala, is equipped with state-of-the-art diagnostic technology and is manned by expert professionals to ensure accurate results. The harvested bone marrow cells are stored in the cryopreservation unit, where they are combined with a preservative and frozen at sub-zero temperatures so that they stay alive but dormant. The transplant works essentially by two methods. One is the effect of the chemotherapy that we give, which eliminates the cancer cells. The second method is by an effect called as graft versus tumor effect. The donor cells, once they engraft and develop in the patient's body, identify the patient's cancer cells
as foreign and eliminate them by immune mechanism, which is called as graft versus tumor effect. Conditioning treatment or total body radiation using radiotherapy and or chemotherapy is one of the most important procedures in bone marrow transplant. We have a linear accelerator, which is basically the machine through which this radiation is delivered. The machine is called a true beam linear accelerator, which is the first of its kind in Kerala. So with the help of that, we will be making sure that radiation reaches all the areas of the body as that is required. The bone marrow transplant unit at Aster Medcity is a unique program from a pan-India perspective. One element of uniqueness is human resources. So there is a whole team of clinicians who have got decades of experience behind them. You have the medical oncologist, the heme oncologist, the radiation oncologist, the adult and the pediatric intensivist. You have certified nurses, and I suppose the most important aspect is the oncopathologists, who are so important for a successful transplant program. To get them all together in a world-class infrastructure, which is unparalleled from an Indian perspective, ensures a good clinical outcomes. Because most of the bone marrow transplant patients do stay for a considerable period of time as an inpatient. So it's essential that the intensive care program as well as the infection control program are all geared up together for a successful outcome. There are many reasons why we do bone marrow transplants in children. Some of the most common reasons for doing a bone marrow transplant in a child are due to cancers, especially leukemias and lymphomas. In children who fail chemotherapy, the first line chemotherapy, the bone marrow transplant offers a chance of cure in these children. Some children are born with some congenital problems, some genetic problems, as a result of which they can have various issues. Most commonly related to production of blood and various blood components in the bone marrow. These include anemias like thalassemias, sickle cell anemias. In the post-transplant phase, apart from the increased susceptibility to infections and the risk of graft versus host disease, there are some small side effects that the patient endures. These include nausea and vomiting, hair loss, appearance of mouth sores, abdominal pain, and occasionally loose stools. These are usually managed by the team in the bone marrow transplant unit. ഞാനിവിടെ ചികിത്സ തുടങ്ങിയിട്ട് 1 വർഷത്തോളമായി. വളരെ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വലിയൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള അവസ്ഥ. എൻ്റെ ഒത്തിരി ബാക്കിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ വിവേകിനെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ശരിക്കും നല്ല ബോധമൊന്നുള്ള സമയമല്ല. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അസുഖം. ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പേഷ്യൻറ്റ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഇത്ര നല്ലൊരു എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സാധിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള വലിയ പേയ്മെൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബ്ലേഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് ഇല്ലാൻ തന്നെയല്ല. ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള CEO തൊട്ട് ഏറ്റവും താഴെ റാങ്കിലുള്ള ആളുകൾ വരെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ പോക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ, ഞാൻ വരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ ഡോക്ടർ വിവേകാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റും, ഇതിലും കൂടുതൽ എങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതുപോലെ ഒരു പെരുമാറ്റം, നമുക്കൊരു സ്നേഹമുള്ള വീട്ടിൽ, എല്ലാ വീട്ടിലും പേരൻസും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ട് അത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സ്നേഹമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന, ഒരു സ്നേഹമുള്ള അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഡോക്ടർ വിവേകിന്. എനിക്കത് വളരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു പരിഗണന അത് സാധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും VIP-കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണനയൊക്കെ കൊടുക്കും, അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യും, നാട്ടിൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവർക്കും അതെ. ഒരു വലിയ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു സാധാരണക്കാരാണ്, ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് റിസപ്ഷൻ തൊട്ട് നിന്ന് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും, നമ്മളുള്ള പെരുമാറ്റവും സംസാരം. ഡോക്ടർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അതാണ്. You have to remember that Aster Medcity is a Joint Commission accredited facility. It's a very large quaternary care center. All these elements together ensures the success of this complex program.